Все, последний рассвет в Вене. До свидания, Вена. Уезжаем через час в Будапешт. Вена была потрясной, конечно. Нету слов. Это не мой не первый раз, кстати. Я здесь уже был 2 раза. Но как-то в этот раз очень много интересного увидел, того, что тогда не видал. В общем, goodbye, Vienna. Welcome, Budapest. 20th century, the industrialization separated us from Mother Nature. Although we have the right to have a living plant, a tree, a piece of nature mother within arm's reach, I want to reintegrate the human people to the nature. And he started to plant trees on the roof of the building, on the balconies, and that is very unusual. So ladies and gentlemen, please take your whispers, your cameras, if you want to buy some last souvenirs, but not here, but later. Take everything else you can leave on the bus. That's gonna be our last about 40 minutes stop in Vienna. And let's see the famous Hundertwasser house. Последний взгляд на Вену из окна отеля «Хилтон». С 10-го этажа, кстати. Вот, притормози. Аня по Вене шлепает. Давай. Милый Ваня, я гуляю по Парижу. Нет, по Вене в данном случае.
started to boom, the tourism discovered this place, and now it's a tourist trap. A lot of tourist shops are here. Let's go inside. But also you see you can visit here. Water is a big issue now. You know what's going on in Africa and the drought and so on and so on. So water is life. Water is life. If you have an only chance in your life to try before leaving Vienna, the only one toilet of modern art. If you go downstairs here. What? Show me, show me. No, zero. Ho, ho. Ho, 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 ho. You put two zeros. You put two euros in and you got zero back. But Good. Two euros I get to get zero. Monkey business. That's what I call monkey business. that's why I don't gamble. Oh, good, good, good. Смотри, тут это дамский или какой? Непонятно. Какой-то туалет непонятный. And it's called Hundertwasser Village. Huh. Замензах. О. Во, пройду через рамку. Если Аня прошла, я тоже пройду. Вот она. Во. Во. Для кого-то эта рамка непонятна. Фотографии этого места чудесного. Фотографии. There's no photos, please. I don't speak German. I'm not doing any photos, it's video.
only non-communistic country which has been using the Soviet oil at a friendly price. Not anymore friendly, the price, but during the Cold War it was still relatively friendly. This is the industrial outskirts of Vienna on our way. This is a short ride to the border, to the Hungarian border. It's a highway. You will see a lot of wind generators who are generating electricity from wind energy, because Austria is very keen to protect the environment, the cleanliness of the environment, the nature. So they're looking forward to alternative energy sources. You know, it's a big issue now in Europe after the Volkswagen diesel scandal. It turned out that they polluting much more, as they showed us, and now it's a big scandal. And so also the only non-communistic country which has been using the Soviet oil at a friendly price. Not anymore friendly, the price, but during the Cold War it was still relatively friendly. This is the industrial outskirts of Vienna on our way. This is a short ride to the border, to the Hungarian border. It's a highway. You will see a lot of wind generators who are generating electricity from wind energy, because Austria is very keen to protect the environment, the cleanliness of the environment, the nature. So they're looking forward to alternative energy sources. You know, it's a big issue now in Europe after the Volkswagen diesel scandal. It turned out that they polluting much more, as they showed us, and now it's a big scandal. And so also Это химическое производство. Чего говоришь? Ух, какое, смотри, какое поле, поле. Полюшка, поле. Bought property in Northland, and he's been back more than 30 times. Вот эта since. дорога, Ань, очень Hundertwasser has напоминает declared Польшу. war on visual pollution, Леса war с on обеих criminal сторон and на cowardly сотни architects who he километров. claims create the sort of buildings Hitler would have loved, war on enemies of the environment, many of them in high places. He's even declared war on the straight line. His vision and his forthright way of expressing it have made him a controversial figure, especially in his native Austria. In spite of that, perhaps because of it, Hundertwasser is Austrian. Because an outsider sees things better. As soon as, if you're not with the crowd, going with the sheep, you can be of a bigger value to society, because from outside you see the dangers for that society which you love and which you want to protect much better. We tend to make things complicated. We tend to think that easy things cannot be right, only complicated, and industrial, technological solutions could lead us somewhere. It is not true. At the contrary, we must now relax and get away from our technological one-way street. You see, it's an impasse. I mean, you can change the environment just by doing nothing. That it is such as easy as that. Just step down from your technology, your technology, and sit back and let nature show you what to do. Nature is your teacher, and then everything will be all right. I want to show with my own lifestyle and how I behave and how I live, to give an example to others. It's useless to tell others to do this and do that if you don't follow it on your own person, with your own body.
реки. Здесь их уже мало. Так, ну, кто знает, сколько он вообще дает энергии. Смотри, какая здоровая. They were never explained what was Венгерская граница. Вот это уже Венгрия. Вот. Нет, вот я стою. Вот это Австрия. А вот я перешел, уже это Венгрия. Да. Граница на замке. Сразу видно. Точно. Сразу видно, что граница на замке. Так, это я уже в Венгрии. Это уже Венгрия, а там дальше Австрия. Это место, где раньше располагался то, что называется железный занавес. Iron Curtain. Была граница коммунистического мира со всем остальным нормальным. Сейчас граница чисто формальная, пока ничего не проверяли особенно. Так что вот, вон там Exchange, вон часть группы, вон Аня там стоит с кем-то, а это из нашей группы мужик, тоже мается, травит с утра до вечера. Ресторан. Ну, я внутри даже боялся снимать, потому что там кошмар какой-то. С виду не знаю даже, что сказать. This is Hungary, 160 miles west of Budapest. Also Europe Mir. We darf niet spreken. God will say. Sei gesund. Начало Будапешта. Оригинальное название банка. Будапешт банк. People who were looking for a job coming from the countryside, renting an apartment, and the big boulevard tried to catch up with its forerunner, the famous Ringstrasse in Vienna. As soon as we pass this traffic light, look on the left-hand side, you can see a nice Hungarian Art Nouveau building. This is the Museum of Industrial Art, or where you find exhibitions of textile, lace, furniture, handicraft, ceramics, glassware, and it's a beautiful example of the combination of the Art Deco or Art Nouveau, which dominates the end of the 19th and the end of the 19th and the 20th century. Look on the left-hand side, you can see the huge colorful dome
with the colorful tiles on the top of the building and the floral motifs. This is ceramic tiles motifs on the facade of the building. It's a very famous building. The Museum of Industrial Art or Museum of Applied Art. Your hotel is open. Town of Dior. 130 километров от Будапешта. Старый город. Где-то 11 век, он сказал. Да. Ой. О! Every church has a miracle. The church doesn't exist without a miracle. So there was a miracle here too, that this image given by this Какой-то король. Что-то написано. Опять идем по этому городу. Диор. Старый красивый город. Ландшафт. Что это такое? Какой-то башмак стоит. Не понял, почему это. Но интересно, что это такое. Да. Сплошные венгры вокруг, прямо так много. Жуткое дело. Hayda savani yarra barda, hayda savani yarra bar, chon savani yarra dinye khamat bar. Hayda savani yarra barda, hayda savani yarra bar, chon savani yarra dinye khamat bar. Hayda savani yarra barda, hayda savani yarra bar, chon savani yarra dinye khamat bar. Hayda savani yarra barda, hayda savani yarra bar, chon savani yarra dinye khamat bar. Шалга барбекем залашер тутузым, бәжерсе татса илмешә живәзем. Алар затыр рашига гырбәҗәзем, шәрдән сейлсем демешә живәзем. Кылдырдык куллы рыгарам, каттаклай шалманына бартаннан мәден. Килешсем манза гезем ча алаграм, яланнан кулсам чаман чамра килде. Юна жар, киреля мармана шабылышу, юраса сан шура жар, чангы кеннес тата урашу. Эспуза сан юна жар, киреля мармана шабылышу, юраса сан шура жар, чангы кеннес тата урашу. Hayda savani yarra bar, hayda savani yarra bar, chon savani yarra dinye khamat bar. Hayda savani yarra bar, hayda savani yarra bar, chon savani yarra dinye khamat bar. Hayda savani yarra bar, hayda savani yarra bar, chon savani yarra dinye khamat bar. Hayda savani yarra bar, hayda savani yarra bar, chon savani yarra dinye khamat bar. Anzen gel berse yaşanacak şunu dinle, anse bilem mançun cerece maşinge.
yarra bar da hayda savne yarra bar Çın zavne yarra begine hamam bar Espuzasın yıllar Kirele marmana şapılışu Yorasasın şurajar Sen mekenizlerde uğraşu Espuzasın yıllar Kirele marmana şapılışu Yorasasın şurajar Sen mekenizlerde uğraşu Again, the towns are called Dior. Старый medieval town. Здесь были венгры, здесь были татаро-монголы, здесь был султан Сулейман, здесь много кто был. Здесь был Гитлер. Сейчас вроде остались одни венгры. Вот тут колонна. Это, по-моему, я не знаю, это там две Марии. Одна, то есть, если вам одна не нравится, берите другую, типа. Вот тоже какая-то колонна в честь чего-то. Тут фонтаны, почти Белажо. Просто, ну, Белажо одним к одному. Вот там ресторан, где мы поели айскрим. Вот так дальше. Вот еще тоже такой домик красивый. Вот, ну что еще? Вот цветочек, тоже красивый. Мне нравится, не вопрос. Да-да-да. О. Вот какой фонтанчик красивый. Что такое? Вон какой ресторан. Интересно. Вот еще такое. Вот это что-то тоже. Если я бы знал, что это означает. Если я бы знал, это интересно. Да, вот так вот. Вокруг. Ну и дальше, наверное, вон там какой-то мост. Сейчас пойду посмотрю, что за мост. О, Святая Христина. Или так ее зовут. Святая Мадонна. Святая Мадонна. Чудесный городок. Я обожаю такие городки, что у нас в Штатах. Оказывается, и здесь тоже есть такие же. Ну, как в какой-то мере, да. Чудесные. Есть такие. Но этому городку почти 1000 лет. В Штатах ничего нет, то что 1000 лет. Ну, конечно, конечно. Ну да, Это именно medieval town. конечно. И Ну, здесь кого только не было. Тысячелетнее здание, там есть дальше только кусочек стены. А Ну, так, видимо, так, да. остальное все, конечно. О, это Дунай. Не самый широкий, конечно. Это город Диор. И он совсем не голубой почему-то.
Да. Дунайские волны. Это, по-моему, был такой вальс. Если я ничего не путаю. Вот. А там, о, смотрите, там фонтан, что ли, бьет какой-то. Черта непонятная. Угу. Да, здорово. Дунай, Дунай, а ну узнай. Чего там узнать надо, я уже забыл. Но не важно. О! Ах ты! Кто это едет так? Никак я не ожидал такой. Аж можно было сесть на этот трамвай, проехаться. Чего мы не поехали? Здорово. Ну хорошо. В Венгрии не так уж плохо живут, кстати. На цепь привязан. Конечно, тут это самое. На всех костюмов не напасешься. Вообще интересно, костюм як кобель до дручка привязан. По-украински. Sarah, I love your accent. Say something nice. I adore British accent. This is a beautiful little town. I like it. I like it too. Like our president always showed this. The arena, the sport stadium of Audi. It was built by the Audi company, who is one of the largest company now in Europe. Beside the Audi, there is another company, Hungarian company, the Raba, who is producing special diesel wagons for the railroad, freezer wagons and parts. And then soon we're going to leave Djur and get on the highway. So let's see the story of Franz Josef with his love Elizabeth, whom everybody called just with her cozy name, the Sissy. Какие-то озера, что-то такое. Не поймешь. В отличие от Австрии, Венгрия такая холмистая. Начало Будапешта. О, оригинальное название банка. Будапешт банк. Какие-то нейборхуды там. Какие-то нейборхуды. Что такое тут? Вот ног, не знаю, что это такое. Там уже похоже на что-то цивилизованное. А то ехали какие-то все поля вокруг были. Сейчас хоть что-то уже видно. Более-менее. Ничего так. Nice. Not thrilling, but nice. Not Budapest, like in the English language, the pronunciation will logically conduct you, because pest is a disease, you know, that went on rampage in the 14th, 17th, 18th century. But Pest is different. This is a Slavic word meaning furnace of limestone, and that was given to this town in the 5th century. On the other hand, Buda, the other part of the city, recalls a legend that Buddha was the younger brother of Attila the Hun, and his tribe was living
on the Danube embankment, what is today this town is. Out of this town developed the first royal residence in the 13th century of the Hungarian kings, which was well defendable against the main course of the Danube River, the second largest river of Europe, and the bridges with the background hills. On the top of the hill, that's monument is the Liberty Monument. And a little bit further on the left-hand side, the huge building with the green cupola is the former royal palace. And this modern construction on the right embankment is one of the new cultural centers, the so-called whale or fish cultural center. From here starts the main Grand Boulevard of Pest. Till the 15th century, on the spot of this boulevard used to be an arm of the Danube. That's why if you have a look at the map, as soon as we arrive to the hotel, I provide you some small maps, it's really useful. You will see clearly on the map that it's the boulevard, the today's boulevard, used to be a former arm of the Danube. Hotel lobby. Hotel Radisson in Budapest. Going around. This is the lobby of the hotel. No big deal, that's Thomas. That's the rest of it. That's a nice wall here. Here is Senor Charney. Welcome to Budapest.
Welcome to you too. Окей. Подожди. Так. Вешай и выходи. Надо куртку. А вот я пошел делать, смотреть, что тут есть вообще. Ой, кофе, чай. Так, красота. Телевизор. Хорошо. Дальше что есть? Вот. Ух ты. Гладить можно. Получается, доска гладильная, что ли? Вроде как. Тут такой столик на двоих романтический. Вот это лампочка. Вид. Ну, вид не самый шикарный, конечно. К сожалению, не самый шикарный вид. Вот. Ну что. Траходром хороший. Какой-то тот самый. Это все. Аня, выходи. Давай твои впечатления. Что ты? Прекрасный номер. Опять красиво все. Очень стильно. В стиле тех лет, когда это все построено. Наверное. Да, Но тем не наверное. менее. Очень красиво. Внизу такой красивый Фойе, я с ним... вестибюль. Я очень сделал там красивый. тоже небольшое видео про фойе. Так что я довольна. Ура, Будапешт! Окей. Центральный вокзал Будапешта. Куда едем? Вот вокзал. Все такое прочее. Ну смотри, куда-то поезд идет. Видишь? Вот, вагонос что-то. Хрен знает. А поезд идет. Ань, ты смотри, куда идет поезд. Поезд идет в Делебаб. Делебаб это нам надо. Будапешт, вокзал, проводница, стюардесса по имени Жанна. Да? Вот это, по-моему, торговый центр просто, да? Я не знаю. Нет, это какое-то офисное здание, мне кажется. Венгерки пополнее, чем австрийки мне показались пока. Что значит, в общем, хорошо. Вот. Вот, Показывай, отель Рэдисон. это наш отель. Рэдисон называется. Прекрасный отель в стиле арт-нуво. Вот очень так, как она красивый. как она сказала. Прекрасный. Ну ничего.
Impressive. Very impressive. Hello, can I bring you something to drink? We have champagne, wine, beer, Sprite, cola, Fanta, Plug, orange juice. White wine? Yes. White wine. Champagne.
Выключи самое вспышку и включи видео. Это же президентский дворец, да? Да? Президентский дворец, да? Ну, парламент или когда? Опять взгляд на это путешествие со стороны сегодняшнего дня. Переживая коронавирус, не могу наглядеться на красавцы и Вену, и Будапешт, и небольшой город Гьор, который тоже мне очень понравился. Такое короткое замечание всего лишь.